Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்மளோட art of cooking segmentல we are going to see how to make chicken kebab. So chicken kebab வந்து எப்படி செய்யறோம்னு பார்க்க போறோம். So வாங்க வீடியோல போலாம். நான் வந்து இப்போ வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோட பிளேஸ்ல இருக்கேன். அது அவரோட ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ அவர் வந்து இப்போ நமக்காக சிக்கன் கபாப் எப்படி செய்யணும்னு நமக்கு காட்ட போறாரு. Meet Mr. Raza. Raza, say hi. Hey, what's up? Okay, so let's go into the video. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ரெசிபி பார்க்க போகிறதில்ல, எப்படி சிக்கன் கபாப் செய்கிறாங்கன்றத ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் ஃபியூ வீடியோஸில் நான் இந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் we can add it. ஓகே, இங்கே வந்து ஜெர்சி சிட்டியில் வந்து ரொம்ப ஃபியூ ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கபாபு. பட் எங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கபாப் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த கபாப் வாங்குறதுக்காகவே இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து வருவாங்க நிறைய கஸ்டமர்ஸு. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இந்த பிளேஸில். இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் ஜேம்ஸனு, அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்மளோட ஜாயின் பண்ணுவார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கபாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 20 இயர்ஸாக செஞ்சிட்ருக்காங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட். People from like Bangladesh, India, Pakistan. வந்து பர்வேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து பண்ணியிருக்காரு நிறைய இந்த கபாப்ஸு அவரோட இதில். இப்போ வந்து இவர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, இவர் பார்த்துக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டை. ஸோ நமக்காக இப்போ செஞ்சு காட்டுறதுக்காக இவரை கூப்பிட்டு வந்தேன். Morning or during the day, I'll be a little bit faster. Just like right now, I'm like also exhausted. No, I did. It's okay, it's okay. You should let me too. No, let me know too. That way I can like. My favorite to cook, or favorite to eat, or favorite to what? Do you like to eat this? I do. I actually do like enjoy